పాయింట్లోకి రా. పంచదార మీద కంట్రోల్ తీసేశారు, నీ కాడ 10,000 బస్తా స్టాక్ ఉండిపోయింది, రేటు పడిపోద్దని భయం వేసి వచ్చావు, అవునా? అది ముత్యాల ముగ్గులోని ఫేమస్ సీన్ అండి, వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ సీన్స్. కానీ అది ఏదో సరదాగా నవ్వుకోవటానికి కనిపించినాడు, కానీ దాని వెనకాల చాలా అద్భుతమైన ట్రేడ్ నెగోషియేషన్ నడిచింది అందులో. ఆ కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చిన అతనికేమో పంచదార వ్యాపారం ఉంది, ప్రభుత్వం ఏమో కంట్రోల్ తీసేసింది పంచదార మీద. నా చిన్నప్పుడు, ఇది 70s లో వచ్చిన సినిమా కదా, నా చిన్నప్పుడు పంచదార మీద అన్నిటి మీద కంట్రోల్స్ ఉండేవి ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వంలో. అట్లా ఆ కంట్రోల్ తీసేయడం ఏమవుతుందంటే మార్కెట్లో స్టాక్ వచ్చేస్తుంది. అది కంట్రోల్ పెట్టినప్పుడు అంత ఎక్కువగా రాదు. ఈ పంచదార మీద, బియ్యం మీద, అన్ని రకాల వాటి మీద ఉండేది కంట్రోల్. అప్పట్లో ఉన్న అలాంటి రాజకీయాలు, అలాగే ఆ రోజుల్లో నడుస్తున్న ట్రేడ్ కి సంబంధించిన వాటి మీద కొన్ని విసురులు ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో. పాయింట్లోకి రా. అదే, నా దగ్గర స్టాకు చెల్లేదాకా బజార్లోకి పైనుంచి బస్తాలు దగ్గరదు, అంతేనా? ఈ కాంట్రాక్టర్కి ఏమో ఆ పరిస్థితి అర్థమైపోయింది. కంట్రోల్ తీసేయడం వలన మార్కెట్ విల్ బి ఫ్లడెడ్ విత్ షుగర్ అండ్ దేర్ ఫోర్ దిస్ గాయ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ మనీ. ఇతగాడికి 7 లక్షలు మిగిలిపోతుందని ఆయనకి అర్థమైపోయింది. ఆ మార్కెట్లోకి పంచదార రాకుండా ఉండాలంటే ఈయన వెళ్ళి ఆయనకి సహాయం చేయాలి. సమ్మెలు చేయించో, జైల్లో పెట్టించో, ఓడలు ముంచో, మార్కెట్లోకి పంచదార బస్తాలు రాకుండా ఓ నెల ఆపేస్తాను చాలా అలా అని చెప్పేసి మొత్తానికి ఇతన్ని ఒక 2 లక్షలకి లంచమో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్ వాజ్ ద అగ్రిమెంట్. దిస్ ఇస్ లిటరలీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మాఫియా డీల్. అదే దేశాధినేత చేస్తే ఏంటి, ట్రేడ్ పాలసీ, అమెరికన్ ట్రేడ్ పాలసీ. మే 11వ తారీఖు అంటే ఆదివారం నాడు వైట్ హౌస్ నుంచి ఈ ప్రెస్ రిలీజ్ వచ్చింది. అలాగే ట్రంప్ కూడా ట్వీట్ చేశాడు, చైనాతో ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్ బ్రహ్మాండంగా సాగాయి అని చెప్పి ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు రిపోర్ట్ that we made substantial progress between United States and China and it is very important trade talks. Treasury Secretary is Scott Bessent. So the statement looks more responsible, reasonable and well-crafted English. It's not like BS English Trump puts out. But I did not want to trust anything until something is said by the other party. ఇది యుఎస్ స్టేట్మెంటే, చైనా నుంచి ఏమి రాలేదు. ఈరోజు ఉదయం చైనా నుంచి కూడా వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఆర్టికల్, దానికి సంబంధించింది వాట్ ఇట్ మీన్స్ అనే దాని గురించి క్లుప్తంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇట్ అపియర్స్ టు మీ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ టూ మచ్ ఇన్ ఎవ్రీ వీడియో, అందుకని ఈ ఒక్క అంశం మీద పెడతాను. యుఎస్ అండ్ చైనా అగ్రీ టు టెంపరరీ స్లాష్ టారిఫ్స్ ఇన్ ఎ బిడ్ టు డిఫ్యూజ్ ట్రేడ్ వార్. ఇది ఈ చార్ట్ చూడండి ఇక్కడ. ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖున 10% ఇది యుఎస్ అన్ని గూడ్స్ మీద, చైనీస్ గూడ్స్ మీద 10% విధించింది. మార్చి 3న, ప్రభుత్వం కాదు ట్రంపే, మార్చి 3న 20%, ఏప్రిల్ 2న 54%, ఇలా పెంచుకుంటూ పోయాడు. ఎందుకంటే ఆ రోజు అతను మూడుని బట్టి ఎలా ఉంటుంది కదా, ఇదంతా ఏదో ఒక ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ చేసి అది ఇది చేసింది కాదు. సో ఏప్రిల్ 9న 145% ఉంది. అది అలాగే నడుస్తూ ఉంది. ఇది 90 days పాస్ చైనాకి వర్తించాల. ఆ 90 day పాస్ ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు. ఆ 145 నుంచి 30% తగ్గించారు. అదే సమయంలో చైనా వాళ్ళ టారిఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ముందు 10% వేశారు, కేవలం న్యాచురల్ గ్యాస్, కోల్ అండ్ ఫార్మ్ మెషినరీ మీద వేశారు. మార్చి 4న 10% ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద వేశారు. తర్వాత ఏప్రిల్ 4న 34% చేశారు, ఏప్రిల్ 9 84, ఏప్రిల్ 11 125 చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళు 10కి తగ్గారు. అంటే ప్రస్తుతం ఒక 90 రోజుల పాటు చైనా నుంచి వచ్చే గూడ్స్ మీద అమెరికా 30% ఛార్జ్ చేస్తుంది. అమెరికా నుంచి చైనాకు వెళ్లే గూడ్స్ మీద 10% చైనా ఛార్జ్ చేస్తుంది. ఇది ఒప్పందం. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఏం నడుస్తుంది, ఈ ఒప్పందం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? He wanted to accomplish one thing. Trump, he wants to goose the stock market. ఇప్పుడు ఉదయం 9:13 అయింది అమెరికాలో. స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ లైక్ రోరింగ్ అంటే రోరింగ్. బాగా చూడండి ఇక్కడ, డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ more than 1,000 points showing up. S&P 500 showing more than 3% up. Nasdaq is showing almost 4% up. This is how things are looking. అలాగే నేను క్లోజ్ గా ఫాలో అయ్యే స్టాక్ టెస్లా కూడా పెరుగుతుంది. ఈ టారిఫ్ల వల్ల టెస్లాకి ఏమీ ఒరిగేది లేదు, కానీ ఇదంతా ఏంటంటే సెంటిమెంట్ బేస్డ్ మార్కెట్ అనాలిసిస్. బేసికల్ గా స్కై ఈజ్ ఫాలింగ్ అన్నట్టుగా పడ్డ స్టాక్స్
ఈ షార్ట్ కవరింగ్ వల్ల కానీ టెక్నికల్గా కానీ దిస్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్స్. ఎంతకాలం ఉంటుంది తెలియదు. బాటమ్ లైన్ 30% ఈజ్ నాట్ యాజ్ బ్యాడ్ యాజ్ 145%. దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్. ఈ ఒప్పందం గురించి ఇంకొంచెం నేను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాను. ఈ రిపోర్ట్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ లో రిపోర్ట్ మొత్తం చదివాను. Besant said on CNBC on Monday, we came with a list of problems that we were trying to solve, and I think we did a good job on that. He also, here is the thing where he is blaming Biden administration for failing to honor its commitments. Failing to honor its commitments was actually done by Trump. Trump is the one who failed to honor his commitments. Anyway, I mean, I'll tell you where. United States, Mexico, Canada agreement on it. Dantlo, every commitment he broke. And his Treasury Secretary has the gall to blame Biden for not honoring the commitments. Anyway, Chinese factories are also have experienced sharp decline in export orders to the United States, heaping additional pressure on sluggish economy. Konni reports prakaram, China is projecting to have 60 million job losses. So it's not in the best interest of China also to prolong this. So I don't blame them to coming to the negotiation table. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. ఈ న్యూస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు definitely do not fall for what the Trump administration is saying. Trump always lies. Even a reasonable person like Scott Bessent, he walks a fine line. So you have to see what experts are saying. Also, do not look at the stock market. ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఏ ప్రెషర్ వాల్వ్ రిలీజ్ అండ్ ఆల్సో షార్ట్ కవరింగ్. ఒక 2 రోజులు స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ లో యూ గెట్ నథింగ్. there is a lot more indicators you have to look at. So for instance, ikkada Mark Williams, chief Asia economist for Capital Economics, said the agreement was another substantial retreat from the Trump administration's aggressive stance. So నేను ముందు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ లో కాంట్రాక్టర్ is very smart and he was able to close the deal with this guy, but Trump cannot. Trump realized things are really looking bad. US law. How bad are they? Especially bad for small businesses. I'll show you one example. I am Beth. I am a 10-year Army veteran, active duty, served in Bosnia, Iraq, Kuwait, Kosovo. I had my son Christian 8 years ago, and I had an idea for a baby product. And I made a prototype for myself and one for my friend. And she said, oh my gosh, this thing is so useful, you should make it for real. And I currently have 3 months worth of inventory sitting at my factory that I cannot bring to the US. I have maybe 2 months worth left in my warehouse in Minnesota. And when that's gone, I have no more revenue. I cannot pay my employees. I cannot pay my bills. I cannot pay the loans, which I have leveraged my house against. So we could lose our house. I do not have the $230,000 that were just immediately dropped in front of me to get my products into the US. So I am begging for support from both parties to support our small businesses and get rid of these tariffs on US-owned small businesses. ఎంత నర్వస్ గా కనపడింది గమనించారా మీరు? ఇట్ మే బి హర్ పర్సనాలిటీ ఆర్ మేబీ షీ సో స్ట్రెస్డ్ అవుట్ అబౌట్ దిస్ సిచ్యువేషన్. సో ఇలాంటి ఉదాహరణలు కోకోలలు నేను చాలా చూశాను. స్మాల్ బిజినెస్ పీపుల్ ఆర్ బెగ్గింగ్ ట్రంప్ టు కమ్ డౌన్. ట్రంప్కి ఒక సిద్ధాంతం ఉంది, నెవర్ అడ్మిట్ ఎ మిస్టేక్, నెవర్ సే యు ఆర్ రాంగ్, నెవర్ అడ్మిట్ ఎ డిఫీట్, ఆల్వేస్ బోస్ట్, బ్రాగ్. దట్ ఈస్ హిస్ ఫిలాసఫీ. So he's somehow going to frame this as some gelupu, vijayam, victory. He's going to do that. But long-term implications of this, I don't know what will be. February 1వ తారీఖున తను చైనా మీద వేసిన టారిఫ్స్ 10%. కానీ చాలా రిపోర్ట్స్ నేను చూసిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే అతని ఉద్దేశంలో అన్ని దేశాల నుంచి వచ్చే దిగుమతుల మీద 10% వేయాలి అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నట్టున్నాడు. అంటే అమెరికాలో ట్రేడ్ $3.1 trillion ఇంపోర్ట్స్ ఉన్నాయి.
ఆ ఇంపోర్ట్స్ మీద 10% వేస్తే $310 బిలియన్ రెవెన్యూ వస్తుంది. అందుకనే ఇది హడావుడిగా చేశాడు కదా ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ అని. దట్ ఈస్ హిజ్ ఐడియా. ఆ $310 బిలియన్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్. కానీ ఈ $310 బిలియన్ ఎక్కువగా పే చేసేది ఎవరు? లో ఇన్కమ్ పీపుల్, చీప్ ఇంపోర్ట్స్ నుంచి వచ్చి. బట్ 10% doesn't sound that high. I think that's where it will settle down. You have to look at the markets in a broader perspective. He also wants lower interest rates in this environment. So 10% taxes on imports does not necessarily mean 10% inflation. It will be higher than whatever it is now, but definitely much lower than 10%. ఇక్కడ ఇంకోటి గమనించండి, ఇలా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగే ఇది చూపిస్తూనే he was putting pressure on Federal Reserve Board chairman to lower the interest rates. They're not going to do that because it will be suicidal. Why? మీరు ఆల్రెడీ చూశారు, స్టాక్ మార్కెట్స్ విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి ఈ రోజు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ అప్. 10-year ట్రెజరీ చూడండి, 4.437% ఈల్డ్కి వచ్చింది. అంటే ఈ రోజు ఉదయమే ఆల్మోస్ట్ 6% ఈల్డ్ పెరిగింది. ఈ రోజు ఉదయమే. అది 3-year ట్రెజరీస్ 10% పెరిగాయి. ఈవెన్ 30-year 2% పెరిగినాయి. So what it tells you is that low interest rates are not going to come down. Meaning Federal Reserve Board is not going to lower the interest rates. If they look at these yields, even other markets కూడా ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరుగుదలతో ఏకీభవిస్తున్నాయి. క్రూడ్ ఆయిల్ 3% పైన పెరిగింది. గోల్డ్ పడింది. గోల్డ్ అంత గొప్ప ఇండికేటర్ కాదు. ఇంకొకటి చూడాల్సింది డాలర్ ఏమవుతుంది. డాలర్ కొంచెం స్ట్రెంగ్తన్ అయింది. డాలర్, దిస్ ఇస్ one positive thing I saw in this entire market, but the biggest negative I see this, treasury yields పెరగడం అనేది. Why this is important? Next 6 months లో somewhere close to $2 trillion debt reissue చేయాలి అమెరికాలో. This is going to be a big problem for US. ఇంకొక ముఖ్యమైన స్టాటిస్టిక్ ఏంటంటే, గత 3 సంవత్సరాలుగా అమెరికాలో బ్యాంక్స్ they had unrealized losses, $500 billion వరకు unrealized losses ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఈ టారిఫ్స్ కానీ టారిఫ్స్ రెజల్యూషన్ కానీ దే నాట్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. మీరు అమెరికాలో స్టాక్ మార్కెట్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే గత 4-5 వారాలుగా అమెరికాలో స్టాక్ మార్కెట్స్ బాగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అంటే దే ఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ ట్రంప్ విల్ ఫోల్డ్. అనుకున్న మార్కెట్స్ యాంటిసిపేట్ చేసిన విధంగానే ట్రంప్ ఫోల్డెడ్ అండ్ మార్కెట్స్ వన్ for now. So ఈ టారిఫ్ రెజల్యూషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ రెజల్యూషన్, దాన్ని 2 రకాలుగా చూడొచ్చు. 2 ways to look at it. The US trade policy and macroeconomic scenario is better today with this tariff resolution than it was yesterday. But they are far worse today than they were on the day Trump got re-inaugurated on January 20th. I have no idea how this is going to resolve one day. But if I had to side with one market here who's telling us the future, it's the bond market. ఇప్పుడు ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎంత పెరుగుతుందో నాకు తెలియదు. But it is all going to be noise. ఈ 30% tariffs on Chinese goods is pretty significant. First of all, 10% seems like that's what he wants, but right now it is 30%. ఇందాక చూపించాను చూసారా, ఒక స్మాల్ బిజినెస్ ఓనర్, షీ సెస్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడింగ్ హర్ హౌస్. Maybe she will survive because of this drop from 145 to 30%, or maybe she will not. We don't know how these things will work out. You have to remember, this is for a 90-day pause. ఈ 90 days లో ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడాలి. Do not pay attention to anything that stock market does today. So that is my take on this tariff thingamajiggy today, Andy. Thank you.